Tifwenida sasifu from so ewone nyame yesesi wodi yɛda nyame ase adom ne ahumɔbro a wɔde adom yɛn bambɔ ne hwɛso pasronko a twedi ampo nyankopɔn gusu a wɔde adom yɛn anwumre nso biom mekae wo sɛ basa yɛ adom nyankopɔn sɛ memmɔ amaneɛ sɛ wɔdɔ paa na ne bambɔ bɛkɔ so atim hɔ ama wo anwumre me ma wakɔ aba vesper service so adentina baabi a wo bia wo nsi wutra ase na me ne wo yɛ mmɔ mpae yehowa yɛda wase anwumre yi wadom aboa yɛn ama yakwanya se wo betu yemfo. Speak to us, speak to our hearts. That the Lord speak through me to your people. For we've prayed in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ene yede nyame asibio. Ene nwumre me no badwendwene bibi soronko ho otwerosem mu. Ne din amede atoso ne se one man against the whole world. Nipa baako a ono nko ani wiase nyina edi asie. One man against the whole world. Me wasembisa ba kumienu bi ema wo masembisa me woma wo ne say have you been treated unfairly because you wanted to say the truth nipa bi e de wafa kwan bi so nipa bi ene wa ni ne yie nokre bi ana opese wo kanti e bia bribi siye na wo se wo na aka nokre na nso nokre na opese wo kan na nokre a wo kan ye nti no obi ni wa ni ne yie ana se wasetena mu no bribi sa esida. Have you felt like a stranger in your own land before because of the truth? Wan kasa wadwuma mu wabusua mu asori a wowo mu wonam fufuo mu mmere bia koba se wo ka nokre na wo ka nokre na mani pani nyina po wona etoda wan kasa wabusua mu no akoye te se ne as you are not needed over there as adwuma mu no wura hwa na obi a twe no onokwa no Mijidi ye se ebia wanu ye beye ane. Mijidi ye so obi nso onu ma na no ye no enhye dansisi so. Mi bisa o se Kristo ni emre bia soa na wankasa hunu se wadane ankona mu ana. Na nipa nyina ayepo wana. As a Christian, have you ever felt lonely before because of the truth? Mijidi ye se wanu ye ebetimi aye ane. Papa bitina se wotwerosem mu Elijah penso nso no Elijah efa saati bia na mu no Elijah no ye nyame sofo nyame diifo Elijah nso efa saati bia no mu nipa nyina po Elijah nyame no kra bia na Elijah ekanti
wabra na Elijah woye difo ema Israel man nyame ayi ne se difo ama Israel man no na ohene bia ye frɛ ne Ahab wono nso na ye Israel hene Bible di ho adanse ese Ahab penso no woye mumuyosem kese kyɛn ahemfo aba nyinara empanyimfo adi Ahab animu nyinara Ahab bɔne a woye tie nyame no Bible say na ɛso kyɛn ahemfo a wabɛdi Israel su nyinara Samre no na Ahab yere ne Jezebel ba bia wo free nyame a wosom eye Baal Jezebel aba betena Israel man mu Jezebel atimi adada Ahab amenne Israel man so akwa Baal som mu Elijah wo nyame difo empre bebre atumi abommodene akansem ahodo atu oman no fo nanso e kamia yese wo man no entie ne nyame difo yi eka na ya rehosem na rehosem ne se na Ahab anya tan kese ama nyame akoa Elijah. Ahab had already developed some kind of hatred for Elijah just because he threatened several years of famine as a punishment for Israel for disobeying God. Nyame aka kire Elijah se won man nti ase ese bone amu yenti mitwedi ampo Nyankopon me de kom emfrinsia wudo bibire beba mo so Elijah ka sa asem no Ahab ni Jezebel afa ne hotan wo penakum no afa Nyame ka kire Elijah e ma ne pekope ba bi bo ne ho adwa kakra na Elijah ko ya ko bo ne ho adwa nabi achi a wosan ba ye no wo ba ye no a wonim se Elijah penakum no nanso adia ba ko emwanwane se Elijah ba ye na he went straight to Ahab wo ko Ahab was straight Ahab na Ahab bufu yi wo 1 Kings 18:17 to 18 ti asemu a Ahab e ka kire Elijah 1 Kings 18:17 to 18 Then it happened when Ahab saw Elijah that Ahab said to him, "Is that you, a troubler of Israel?" Verse 18 And he answered, "I have not troubled Israel, but you and your father's house have, in that you have forsaken the commandments of the Lord and have followed Baal." Wo hunu Elijah ni man o se wo na wayire ho awo ha Israel man no Elijah busuafo Elijah wo mpema ni yie se wo nie na Elijah yi na no verse 18 ne se ho na waye mfomso media menya Israel boni biara eye wo ne wajanom wo enu fiefo na moye nyame bone mo na moye man ne bone menya wo man ne bone masem bisa ne se emre bia so pen amana kwa akoye te se wo nipa nyina hunu se wo ye cause trouble no kra bia wo kan ye nti ana nipa nyina hunu ne se wo de wo na wo create problem no kra bia wa yire wo ho kanti ana ena wiase nyina mpe no kra eno nti ba bi biara yire ho se wo ka no kra nipa wo ho nyina hunu ne se wo na wo mpe no maye wo na wo se ya sore no wo na wo se ya dwuma no wo na ma mpotem ho nya yi nanso nipa nyina nim se asem asomasi kenkaye no kra nanso nipa ni mani monyam nti ye dane ma ne koye se wo a wo ka no kra no wo mom na wo mpe nyame asem eyi 1 Kings 18:19 to 20 and 21 tie enkomodi e ko so etu aso Ahab and Elijah antem verse 19 Now therefore send and gather all Israel to me on Mount Carmel, the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who ate at Jezebel's table.
Verse 20. So Ahab sent for all the children of Israel and gathered the prophets together on Mount Carmel. Verse 21. And Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. But the people answered him not a word. Arawusemuni. Afe Elijah catch Ahab say, ba me ba ye ne ntia me ba ye ne nyina se enne e wo se biribiara tutwa se Israel nyame na ye nyame a bekoso asom no se ba nyame na ye nyame a enne bedadi enu nti fra Israel fo nyinara ene bala konfo ahodo nyinara fra won ma wo mra na won hia me o Carmel beposo afa wo hia ho na Elijah etwi pen Israel fo no ene obisa am se na mo pa enkosi da ben na mo adwene bekoso aye mo ntanta ebekosi da ben na mo behunu nyame yesese mo som no ara wo sem ne se Israel man ya Bible say nyame ye hira wona bro so no wo man mu nipa ba akokora no wa wo fi Elijah implication ne say ana se kire ne say oh it could be say the whole Israel was in support of what Ahab and Jezebel was doing. Ebetimi amba say ne na Ahab ni Jezebel ye no na wo man ni nyina afo aso enu nti ara wo sem ne say when fi Elijah na sem a wo kan ye no na Elijah abamu amu one man against the whole world. Enu nti Elijah ema bala akomfo no bai wo fa na ntwinyini na fe wo de neto bochi aso wo se won mompa ye mfiri soro na ba nyame emajansane na ba nyame emajansane na ntwinyini no ene afore bochi ani nyina ense Bible di ho dance say o akonfo e bompaye akonfo e komye wo chase anopa wo komye dumie nu boye wo komye na jabia nyamae afa Elijah ka kira ho se ho ebia hu nyame no ada ebia Baal konfo nyame no wada mon koso ntiatia mu na wobeti wotia wobesore na wobeto jama mo wo bom wo tia mu esui damu nyinara abusuanfo ja entumi amfiri soro afa Elijah nso ma won se sa abo maako dumie nu ma no bo no baako bi agina ho ma Israel busuakuo baako Elijah afa die wono nkwa na agina mama nyame ni Israel man Israel fo nyina apo nyame ni Elijah enu nti wo fa abo maako dumie no wore be tenas wore be ye abochia ena afei wo ma mo di jasese so ma no ena wode nantwinyini ne beto so ena o se momfa kuku ahodo na monkonso ngumu wo konso gu no se monsan kobi nguso Bible say wode nso ne nyina gu so wi afei nso na fo abochia no ama nso no tenetene afei Elijah bompa ye bi only 28 words 1 Kings 18:37 ahemfo ngomedi nkan itre yedun wotwe ni chichemu a eye aduasa enso Elijah bompa ye tiawa na ne mpaye no na ye ensemfua maako aduonu wotwe only 28 words tie hear me O Lord hear me that these people may know that you are the Lord God and that you have turned their hearts back to you again. Ho Awurade tie me sufre tie me ene na nipa nyina hunu se wo ye nyame na san twe wakoma ebe wo nyame bio Bible say ahomunu mu hwara Jeffrey soro esane nyame ena di nkunim no adisuade soronko bi wo no mo amepese wonya free ba abasemi adisuade amepese wo wonya di kan ne say all religions are not the same. Never. Sum nyina anya pe. Enya sum nyina nso na de ye bekosoro. Abusua temi yie. Not all religions are the same. Sum nyina anya pe wa asase so. Na enya sum nyina na betim di wakopie soro. Wa bra Israel fo yire wo ho ana wo som ba no.
Elijah ni so ni nyame animu de no ohunu se woyɛ mfomso be na ba bia Israel fo adwene de no ohunu se wonyɛ mfomso na Jezebel a wode ne som ba ye no som a wonim no Jezebel nim se esom ese se wosom no nanso at the end of the day enam Elijah som a mo hunu se nyame eye nyame a ne som eye ba akopɛ som nyina anya pɛ da biara da eno nti Yohane nwoma no etire yedunnan ne ntiche mu a eye nsia John chapter 14 verse number 6 I can't say Jesus say Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. I'm reading from the New King James Version. Jesus say, me as a for Jesus Christ, many are quite no, many no cre, many nkwa. No be biara ni wo betimi akọ agya ne nkyɛn agye sɛ ɔnam me so except through Jesus Christ. So what some no if it is not centered on Jesus Christ abusuafo yensesaye wo mu wate. Sɛ soma wo mu no wokɔ sofo na yi ne ho adi kyerɛ wo at the end of sofo sermon many people who say wono na ye papa wono na nyame ahyira no wono wo ye bɔfo wono na ni nyankopɔn di nkomo na wonyi Yesu Kristo nkyerɛ wo a then there is something wrong somewhere. Esum nyinara enye pɛ da biara da. Edisua to so ampesa wote ase ne say the faith you live by better be good enough to die for. Jidie na wukura mu na wo say ye jidie a wankasa tumi hunu say e wo say wutimi wu magidie no. Stand for God in and out of season. Emre papa mu o, emre boni mu o, papa mu o, boni mu o, ni ayo, ni anyo, odofo jina ema safu Awurade Nyankopɔn. Nipa ni nyina po Awurade. Nanso Elijah nko akwante nkoro enam Elijah so ma nipa nyina hunu se sa Israel nyame da so te ase. Adenti na ma ne mfa wo so ma nipa nyina hunu se Israel nyame da so te ase. Jina mu ma nyame. Se ye papa mu o, se ye boni mu o. Twedi ampo Nyankopɔn egusu a wo hwe wanim se ebe fa wo so ma nipa nyina hunu no etoda SDA fo Roman fo Pentecost fo Basre fo ensori ahodo a yetwa ewiase ho ahia etoda obi wo no ma wo som nyame nanso ni nyame som no nye nyame som papa biara. Stand for God in and out of season. Enye se wunya ska na som nyame enye se obi ya wadoya na wo som nyame. Enya sa wono makoye wunya suku na wusuku samu koye na asum nyame ye mbebre pu ye ndidie ye to nyame to twene wa abra no mankoye sanse ye bo nyame so bo se nyame ni ye ni yie papa mu oboni mu o jina mawurade Nyankopɔn Elijah ejina matumfo Nyankopɔn. When life is difficult, stand for God. When everybody is against you, stand for God. Sabrabonu mu ayedina jina manyame. Se nipa nyina powo no kra binti nipa nyina powo ade papa binti se nya pesa wo ye no mama ne sonya mkupu ani nti nipa nyina powo ankasa megya asori me de o ma asori amomo megya adwuma no me de o ma adwuma amomo ho na ne sa de na wa ye mfomso jina matumfo Nyankopɔn. Even when everybody stands against you. Adisua to so amede ma worship only one God. Sum nyame ba akopɛ. Eno nti ena Elijah difo no oba won nkyɛn bɛka kyerɛ won sɛ abusuafo enkosi da bɛn na mo adwene bɛyɛ mo ntanta mo bɛsum Israel nyame a mo nsom no na se mo besom bala mo nsom no oso ye Kristo ni obesum nyame yi asom no wate wo ye Kristo ni nso bansiri gu wasene wo ye Kristo ni nso wakwaji nuru atete wo ho de bibia hyehyɛ mu se wo so sum nyame dia ene mi tufo ene dadua yi se wo besum nyame asom ni yie se wo nsom so a odofo ani atwa so na obi anhunu se wo nkwa asɔre tumi kwa asɔre memene da
kwa asori kwasie da kwa nkramodan mu fie da nanso wo wie de nwan ene mponche ene ayoyode de kwa abosom ho awurade se menka nkyere wo se wo be soma mu no nyankopɔn a som no ene wiase no ma nipa som sikanti nipa tumi kum ne nua sikanti obi mfa ne nua ho bio sikanti ene wodro ne ho bio ene obi mfa ho se sikanti obeton ne mma ena honhonsem Kristofo de won ho agya honhonsem mu wo se wo som nyame de asom no na so de ho be mabro nsam wa honhonsem mu nso de a ene na metufo se ye ne saa so be som nyame ba ko asom no wo se wo ye kristoni a wo kristo ye no isimupi menua no mama yofo so be som nyame asom wo be pe ba bi nso akwaje wo nuro so a eno nso kɔ na gya nyame som no menua no masofo so so be di sofo adi na so be gya sofo die nso akɔye malam wo som nyame ba ko asom nyame ba ko Elijah deny na wo som nyame ba ko o mama ni nyina hunu nyame ba ko a yesese wo som no ene de na yehunu nipa adwene ye ne ntanta e woni nyame som ho ene mitufu se suma saforade nyankopon choose you this day whom you will serve ene de dua me no ka sei sinia wo waye wa adwene se obesom kai hunu se som nyinara enyepe odofo kai hunu se ewo se utimi gina mu matwedi amponyankopon emra mu ye ne mra mu nye na san fa se wadwene mu se ewo se wo som nyame ba akopɛ san se obi biara ni ho a obetimi asom awura no mu miru yehowa nhirawo twedi amponyankopon kan wonte na ni mu nkyerɛw wonya okɛseɛ enwumre pɛsɛ me no bɔ mpae yɛmu bebre wɔ hɔ no ma yɛngidie nyɛ yɛmu bebre wɔ no mu anoma asɛ wɔ yabra mu ye Kristo so mu a yɛsom no no ma nkɔ yi ene pɛsɛ me no bɔ mpae wo yɛ bɔ mpae no ɔdɔfo bodi machi no ma ɛkɔ so a wankasa hunu sɛ bia wakɔ akɔgye nuro wo frɛ saint wakɔgye sakawa ene bɔ mpae kyerɛ tumfo nyankopɔn wɔdɔ mfom so bɛkyɛw ebia wo de onwura wo honsem nanso wiase no ma yɛ wo fɛ dodo odofo o sum nyame asom no siwtras ne yemo mpae batampa nyame yada wase se ne wakasa a kyerɛ yɛn ma yakokodro ne yentumi nsum yie na wo pia yakase yɛ nyame a yatwen wabreni yada wase e wo Jesus Christ din mu amen.